So, hello, grade 8. 8 клас. Сьогодні ми з вами слухаємо музику і говоримо про витоки сучасного року. So, first of all, let us listen to some pieces of music. You are to identify, ідентифікувати. What is jazz? What is rock and roll? What's a violin solo? What's rap? And what's a Scottish dance and an Irish folk song? So, let us listen. Listening. Page 149. Task 1. Listen to the 6 pieces of music and identify each type. Music A. So, it's clear that it is a violin solo. Well, we go on. Music B. Well, it's also clear that it is a Scottish dance. Music C. Well, you can hear a saxophone, drums, and some keyboard, maybe a piano or a grand piano, and of course it is jazz. Music D. You niggas don't get it yet, do you? Till or not platinum or flop, I still put it through you. With a Luger that'll spit fire and hit higher than a bitch by a bitch like Mariah. Well, it is rap, of course. Heavy beat and a lot of words. It is rap. This way. Music E. I like to rise when the sun she rises early in the morning. Well, they say that it is an Irish folk song. Though the language is English, чомусь воно не ірландською мовою, ну таке. Well, and the last one. Music F. Well, and it is classical rock and roll. Well, and now we are going to deal with the text about the Beatles. But before reading the text, we are to look at these questions. You are to find the information on the internet, but some information we can get from the text that we are going to read. So, but now let us just have a look at the questions.
The first question. Where did the Beatles come from? Звідки вони походять? London, Liverpool, Los Angeles. So, well. Who was not a Beatle? Хто не належав до цього гурту? Ну, well, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, Elvis Presley or John Lennon? Well, the answer is obvious. Well, it is Elvis. Well, when did the Beatles first become famous? Well, it was in the 1960s, of course. What instrument did John Lennon play? Well, just на чому ж він грав? Lead guitar, rhythm guitar or drums? It was a rhythm guitar. Who wrote most of the songs? Well, we'll find it out in the text. And, well, how many albums had they recorded by 1970? Well, all in all, they have recorded 15 albums, but the group existed even after 1970. Well, and here is the number. Well, the number is 12. Which of the Beatles films was a cartoon? Hard Day's Night, Yellow Submarine, and or Help? Seems to me it was Yellow Submarine. Which Beatle died a violent death? Хто ж загинув наглою смертю? Well, and it was John Lennon. Well, and now our task is to read and translate the text. It is well, about the Beatles, and well, these are memories. The dialogue between a granddaughter and her grandma. Well, while reading the text, you are to answer the questions. Who went to Quarry Bank High School? Хто ходив до школи Quarry Bank? Who helped John to get to art college? Хто допоміг Джонові потрапити в коледж мистецтв? What helped John in getting over his tragic loss? Що допомогло Джонові пережити його трагічну втрату? Well, and the words to bunk off school, to be devastated, gardening tips, to get over something, sue, beat, lyrics, argue, cranky. So we start reading. What was it like then? Ну, як тоді жилося? Oh, nice. Гарно.
Or maybe it seemed nice because I was so young then. Можливо, здавалося, що було краще, тому що я тоді була така молода. Well, John Lennon went to my school. В моїй школі навчався Джон Леннон. Quarrybank High School. He played in a band called The Quarrymen. Він грав у гурті, який називався Quarrymen. We were crazy about John. Ми просто з ума сходили по Джонові. Why did you like him so much? Чому він тобі так подобався? I think he was very talented. Я вважаю, що він був дуже талановитим. He played the guitar and boys with the guitar are always popular. Він грав на гітарі, а хлопці з гітарою завжди популярні. He wasn't a good pupil. He used to bunk off school, but he was very good at writing and art. And our headmaster later helped him to get to art college. Він не був гарним учнем. Він мав звичку прогулювати школу, але він дуже гарно писав і малював, і наш директор пізніше допоміг йому потрапити в коледж мистецтв. Тож ми можемо відповісти на два запитання. Well, John Lennon went to Quarrybank School, and the headmaster helped John to get to art college. Why did he bunk off? Чому ж він прогулював? I think he was very unhappy at that time. Думаю, він був дуже нещасливим в той час. His mom died in an accident. Його мати загинула в катастрофі. She was crossing the street when a car hit her. Вона переходила вулицю, коли машина її вдарила. John was devastated by it. Джон був просто спустошений. His dad had left home earlier. Його батько залишив їхній дім ще раніше. He worked on a ship like a lot of men from Liverpool at that time. Він працював на кораблі, як і багато чоловіків з Ліверпуля в той час. I think music helped him a lot in getting over it. Я думаю, що музика йому дуже допомогла, щоб пережити все це. Ну і ми можемо відповісти на останнє запитання. So it was music. John met Paul McCartney, who joined the Quarrymen in 1957. Джон зустрів Пола Маккартні, який приєднався до гурту Quarrymen у 1957. They soon changed the band's name to the Beatles. І невдовзі вони змінили назву гурту на Beatles. They played in the Cavern Club in Liverpool every night, and they soon became the most popular band in England. Вони грали у Cavern Club в Ліверпулі і кожного вечора, і невдовзі вони стали найпопулярнішою групою у Британії, в Англії. Your grandpa bought their first single Love Me Do. Твій дідусь купив їхній перший сингл. Oh, I know. One of those funny black records. Я знаю. Один із тих смішних чорних дисків. Yes, he still has it. Так, і в нього він досі є. It's a bit scratchy, though. Хоча зараз він трохи рипить. What did you like about their music? Що тобі подобалося в їхній музиці? I liked the beat. Мені подобався ритм. I loved the lyrics. And the sound of the electric guitars. Мені подобалися тексти пісень та звук електрогітар. But I also loved their use of other classical musical instruments. Але мені також подобалося, як вони користуються іншими класичними музичними інструментами. Their look,
with the Beatles' jacket and hairstyle was special too. Їхній вигляд із особливими піджаками, жакетами та стрижки теж були особливими. It was created by their manager Brian Epstein. Їх створив їхній менеджер Брайан Епстайн. What songs did you like best, Granny? Які тобі пісні подобалися найбільше, бабусю? Lots of them. Багато. I want to hold your hand with a little help from my friends. She's leaving home. There are so many nice memories that come back with them. Так багато чудових спогадів, які приходять із ними. When your mom was a baby, and when she was cranky, I let her listen to Blackbird and Octopus's Garden. Коли твоя мама була зовсім маленькою, і коли вона виридувала, я дозволяла їй слухати Blackbird і Blackbird – це дрозд, і садок восьминога. These were her favorites. Вони їй дуже подобалися. Now I like when I am 64. А тепер мені подобається, коли мені буде 64. Oh dear. It all seemed like... Все це було схоже на yesterday. Start singing. Вчора. І вона починає співати. Let's have a cup of tea now. Давай зараз вип'ємо чаю. А от тепер я хочу звернути вашу увагу на запитання, які ми повинні поставити. Всі наші запитання будуть у минулому часі. І всі наші запитання – це запитання до підмета. Запитання до підмета не вимагають допоміжних дієслів. Тому наші запитання будуть виглядати ось таким чином. Ми просто ставимо наше дієслово із дужок у минулий час. І у нас виходить, наприклад, who join, правильне дієслово, joined the quarryman in 1957. So, who went to the sea? Who bought their first single? Далі ви можете продовжити самостійно і показуєте мені те, що у вас вийшло. Так, і давайте спробуємо відповісти на ці запитання одним словом. So, who joined the Quarrymen in 1957? Well, it was Paul McCartney. Who went to the sea? It was John's father. Who bought their first single? It was Stella's grandfather. Who created the Beatles' look? Well, it was their manager, Brian Epstein. Who listened to Blackbird and Octopus's Garden? Well, it was Stella's mother. And what events of John's life made him unhappy? It was his mother's death in accident.
Так, а ось цю вправу ви виконаєте вже самостійно. Вам потрібно буде вписати, ще раз перечитати ваш текст і вставити сюди прийменники, які відсутні згідно тексту. Вашим домашнім завданням буде, по-перше, творче завдання, хто його виконує. І, по-друге, ви читаєте і перекладаєте вправу 7. Тут два тексти, один про Руслану Лежичко і другий про Джамалу. Вправа 7, сторінка 53-54. Well, so and now bye. See you on Tuesday.